السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز. والنهارده فيديو رياكشن جديد على ستريم خاص بستيت اوف بلاي لشهر اغسطس. والمفروض من خلال الستريم ده مش هيتعرض اي حاجه ليها علاقه بالبلاي ستيشن 5 الا حاجات بسيطه على كلام سوني بخصوص الالعاب اللي هم عرضوها في الستريم اللي فات. مش كلها طبعا، بعضها. الستريم بيقال ان هو هيكون مركز بشكل كبير على الالعاب بتاعت البلاي ستيشن 4 وعلى البي اس في ار. وخلي بالكم يعني في العاب كتيره جدا هتكون مشتركه ما بين البلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5، فممكن نشوف بعضهم زي مثلا نقول كول اوف ديوتي الجديده او حاجه زي كده، بما ان في شراكه ما بين اكتيفيجن وسوني في تسويق كول اوف ديوتي الجديده. عندنا يعني احتمالات كتيره جدا. يلا نبتدي كالعاده كأن في بلاي ستيشن بيتفتح. اتمنى بس ان هم يعرضوا حاجه ليها قيمه، عشان واحد صاحي من الساعه 5 الفجر وواحد تعبان، بشوف يعملوا ايه. Hey everyone, I'm Lou Stutter, producer at Toys for Bob, and I'm here to talk to you about Crash Bandicoot 4, It's About Time. Crash 4 is a direct sequel to Crash Bandicoot Warped. The devious villains, Neo-Cortex and Dr. Entropy have finally escaped their interdimensional prison, leaving an evil scientist-sized hole in the universe. Now they've got their eyes set on not only... أنا شفت جيم بلايز ليها الفترة اللي فاتت الصراحة، لعبة مباشرة الحقيقة. يعني عاجبني الأفكار اللي هم عاملينها في البلاتفورمينج. It's About Time is the first totally new game in the Crash Bandicoot series in over a decade. So for us at Toys for Bob, we felt that it was important to reintroduce longtime fans as well as new players to this amazing franchise. First, we made sure to incorporate the classic tense, precise, and perspective-shifting platforming that we all fell in love with. And then, we wanted to introduce exciting new elements that we can't wait to show you today. Let's start with Insanity Beach. This is where Crash's adventure first started, and where we pick things up again in Crash 4. But there have definitely been changes since we first saw Insanity Beach all those years ago. And throughout Crash 4, you'll see those changes to our gameplay and even our art style. Our art teams wanted to take inspiration from not just أنا هقول لكم على حاجة. أنا واحد عندي 29 سنة، all while also delivering bigger, more awe-inspiring. وكل ما بشوف أي حاجة ليها علاقة باللعبة دي ببقى في منتهى السعادة. يعني مش عارف. New character models and lots اللعبة دي فعلا يعني مكون أساسي من طفولتي. ساعات فوق ساعات أنا وأختي بنلعب اللعبة دي مع بعض، اللي هو واللي أنا شايفه قدامي ده مخليني سعيد جدا الصراحة. That seemed like a natural area for us to expand upon. So we loaded the game with tons of awesome skins that you can earn and wear throughout the game. These skins are totally cosmetic and a fun way to express yourself while playing the game. عارفين الكلام ده رايحين بيه فعلا. There's no MTX here. Skins are earned by completing MTX, different challenges okay. and earning gems within levels. Crash 4 also introduces the quantum masks. فكرة إن هم بيقدموا اللعبة من غير مايكرو ترانزاكشنز، بعد كده بيحطوا مايكرو ترانزاكشنز بعد لما اللعبة بتنزل. موضوع الماسكات ده كان عجبني جدا. الكلام ده بقى ايه اللي هو الواحد شافه مثلا في العاب بلاتفورمر تانية، حلو ان هم ياخدوه. يعني انا مش بقول ان دي حاجه غلط، لا يعني. موضوع الماسكات ده بيفكرني لا واحده من الالعاب اللي فعلا مظلومه جدا بالنسبه للالعاب الحصريه بتاعت سوني، اسمها بابيتير. كانت موجوده على بلاي ستيشن 3. اللعبة دي كانت مظلومة جدا. Any level that you can play as Crash, you can also play as Coco. It was also very important for us that she take a more prominent role in the story this time as well. But that's not all. We've got a few other characters that you'll get to control at key points in the adventure, so that they can provide their own. أظن أنا هحاول أتوب كتير عشان عاوز أنام. Here you can see that you'll be taking control of Neo-Cortex. He's all about using his blaster to change an enemy in his path. In addition to playing as Cortex, we're excited to reveal that for the first time, you'll also get to tail slap your way through crates as Dingodile. I repeat, you get to play as Dingodile in Crash 4. Now, a lot has changed in the years since we last saw Dingodile. In fact, he hung up his old flamethrower rocket launcher combo when he decided to retire from a life of villainy and open a diner.
Unfortunately for Dingo, fortunately for us, his adventure begins by witnessing the destruction of said beloved diner and getting sucked into another dimension. Finally, there's one more surprise I'm incredibly excited to show you today. The Crash Bandicoot series has always been about finding new and exciting ways to play through the game. In the past, it's been about taking on time trials or discovering all the hidden secrets. Well, for Crash 4, we wanted to bring something brand new to the table. So we teamed up with our friends at Beanox to create a brand new style of play for Crash 4 that we call Inverted Mode. It's our souped up, bumpa-berry fueled take on a mirror mode. Not only are perspective shifted, but now each of the dimensions are rendered in a new and unique art style that really changes the look and feel of the experience. One dimension could be asking you to traverse through a neon wasteland, while another tasks players with spinning paint all over the environment to see their path forward. We've even got one that feels like an old-timey movie, with the overcranked camera speed increasing the actual speed of gameplay as well. Once unlocked, players can replay all the game's levels with a totally new and dynamic look and feel. It's an incredibly fun feature that is going to give every player, especially the completionists out there, a reason to revisit each level again to see what new and exciting experience is in store for them. So that's some of the new stuff that we have in store for you in Crash Bandicoot 4, It's About Time. Experience the space and time-bending madness on October 2nd. لا هو بصراحة أنا متفائل باللعبة دي. أنا متفائل جدا بيها. Today's State of Play is loaded with third-party updates for PS4 and PSVR, and some new PS5 gameplay too. Okay. We open the show with an all-new look at Crash 4. It's About Time, coming to PlayStation 4 on October 2nd. Now let's keep the party going with the latest from IO Interactive. لو العروض هتبقى بالشكل ده اللي هو الحاجات انا مهتم بيها، انا مش هبقى عندي اي مشكله لو كلها العاب تخص بلاي ستيشن 4. اللعبه شكلها ايه اللمعان ده؟ قرعته ما كانتش بتلمع بالمنظر ده قبل كده. المهم بتاع دبي. اوه في ار مود. اوكي. ري تريسنج شغال ايه؟ الله ينور. مش عارف ده اكيد الكلام ده بقى على نسخه بي سي ولا ايه؟ انا مش في لمعان كتير قوي، في انعكاسات كتير جدا برضه. الكلام ده هيبقى بالفي ار بالمنظر ده؟ لا اللعبه دي لو تتلعب في ار بالشكل ده تبقى حاجه حلوه حقيقه يعني. بس مع اني بصراحه يعني الفي ار بالنسبه لي ممكن يكون صعب بسبب ان انا عيني بتوجعني. والله بصراحه انا عاوز اجرب هاف لايف اليكس عشان اشوف المودز اللي هم عاملينها للناس اللي عندهم مشاكل مع الفي ار. جايز تكون غير رايي. ايه دي؟ My precious. ولو كانت رملة بجد انا كنت ممكن اتجنن واقول انها برنس بريشر، بس اكيد لا، دي حاجة شكلها مختلفة. ما تقوليش انها بريد. هو انا قلت كنت بحسب الجزء جديد. We are happy to announce Braid Anniversary Edition. It's the classic puzzle adventure. اللعبة دي كانت ممتازة.
اللعبه دي كانت ممتازه. في جيم ميكانيك كده انك انت تقعد ترجع الزمن والكلام ده. There are more than 9 pixels for each pixel in the original game. There are new animations for smoother motion, improved sound and لا music, يعني لو اي حد فعلا يعني بيحب الالعاب الاندي وعاوز ياخد تجربه ممكن تكون استثنائيه شويه، انصحه بشده ان هو يلعب اللعبه دي. كانت من افضل الالعاب الاندي اللي هي كانت نزلت فتره 2008 او 2007. كانت 2008 تقريبا، مش كده؟ مش متاكد. انا متهيألي انها 2010 والله، انا مش فاكر. كنت لعبتها اول ما جبت الاكس بوكس 360. The Pathless is a mythic adventure set on a mystical حاسس ان island. هم كانوا اعلنوا عن Let's اللعبه take a دي quick كده. tour in this new footage captured from PS5. PS5. Hi everyone, this is Matt Nava from Giant Squid. I'm excited to share more with you today about our upcoming game, The Pathless. The Pathless is an open-world, mythic adventure game set in a vast forest. You play as the Hunter. The Hunter is a master of archery. She can shoot talismans to fill her dash meter, which allows her to bound across the landscape. Fluid, dynamic movement is at the core of the Pathless, so the game's unique take on archery is all about timing, not aiming down sights. This design was critical to making it possible to shoot even while moving fast and performing acrobatic maneuvers. You instantly feel as skilled as the hunter herself. جورني شويه With في help from موضوع the الزحلقه eagle, you ده، can even fly. فكرني شويه بجورني. Bond between the hunter and the eagle is شكلها من نفس central نوعيه in the الالعاب اللي زي Pathless. جورني شويه. الجسر ده جورني قوي. You can gain altitude while you glide by flapping. Make sure you pet the eagle to keep it clean and in good flying condition. You'll find secrets all over the island, if you know where to look. Collecting crystals will let you upgrade the eagle's ability to flap. You'll also discover larger puzzles to solve in ancient structures. حلو الكلام ده، مش وحش، ظريف. اللعبة شكلها مش وحش الصراحة، اللي هو ممكن يعني لما تنزل الواحد يبقى يديلها فرصتها ويجربها. There's no map. Instead, the hunter can use her mask to peer into the مفيش spirit خريطة world في and اللعبة. discover distant landmarks. It even shows you where you've been. Getting to higher vantage points will let you see further with spirit vision. Giant cursed spirits, the source of the darkness, will pose a constant threat to you on your quest. They will try to separate you from the eagle. هيكون فيها كومبات بشكل صريح ولا ايه النظام؟ Stay still in the light to avoid detection. عاجبني الارت ستايل ده يعني في الحتة دي تحديدا. You won't be able to take on the cursed spirits until you've returned light to the obelisks.
obelisks are restored, the cursed spirits will be vulnerable. Chase them down through the forest to corner them in a dramatic final battle. لا هو يعني كل ما بيعرضوا منها اكتر الصراحه الموضوع بيعجبني. شكلها لعبه ظريفه جدا الصراحه يعني. الكلام ده بيفكرني بفيوري. كان البوس فايت بتاعت فيوري اللي هي بتبقى فيه زي حاجات بتترسم على الارض ولازم تتفاداها والكلام ده. كانت دايما معتمده على زي ان في عواقب كده انك انت لازم تتخطاها. لا حلو الكلام. The hunter and eagle will have to defeat the cursed spirits to bring light back to the world. I hope you've enjoyed this overview of the Pathless. We've only scratched the surface. There's so much more to explore and discover. The Pathless is coming out later this year. Thanks for watching. تنزل السنة دي. Next up, let's see what's in store for Spelunky 2. شكلهم هيركزوا على الانديز بشكل كبير. برضه سبلانكي 1 من الالعاب اللي انا يعني انصح بيها وبشده. اللعبه دي كانت حلوه جدا برضه. It was important we didn't change the things that made Spelunky such a unique experience in the first place. So many people became fans of the game through their friends and family, and even strangers on the internet. That's one reason why we're adding online multiplayer, so that more people can play the game together. And I also wanted to include that feeling of community into Spelunky 2 itself to make sure that the game felt welcoming even though it's difficult. In Spelunky 2, when you do runs and discover new characters, you'll also be building an in-game community and family. I designed the world of Spelunky 2 to feel much more rich and dynamic than Spelunky 1. It's going to feel a lot more full. Players will be able to explore and interact with it in lots of new ways. For example, you'll be able to ride turkeys and find hidden passageways. And you'll have to choose between branching paths as you make your way deeper into the caves. As a result, the stories players create will have much more texture to them. Even after many, many hours of playing, I still have interesting runs that don't even go past the first area. In Spelunky 1, runs often centered around the shops and how you chose to interact with them. So in Spelunky 2, we've expanded the shopping experience and made them more nuanced and exciting. And also added new characters that can help you or hinder you. Given how amazing the Spelunky community is, it's hard to say how long it will take to find the deepest secrets. But I think the great thing about Spelunky is that the deepest secrets are the ones that even I don't know about. And there are lots of new things to play with that I hope players can use to push past the boundaries of what we, as the developers, know about the game. I have two types of favorite stories from Spelunky fans. First are when people are genuinely surprised by something that happened in the game. And second, the ones where people shared a fun experience with friends and family in multiplayer. These are the stories I wanted to expand upon in Spelunky 2. They're really what guided my design choices. After releasing Spelunky, I knew there was a lot more that could be done with the concept and the world. Knowing that possibility was out there is what's been exciting for me and the rest of the team. In a lot of ways, when Spelunky 2 comes out, I want players to experience what we experienced making it. That feeling that there's something special there waiting for you to discover it. A big thanks to the fans who've waited patiently for us to finish Spelunky 2. It
It's been a long journey, but I think it's gonna be worth it. Thanks. اللعبة دي كانت النظام تقديم المراحل بشكل عشوائي فيها كان عظيم جدا فعلا في الجزء الاولاني، وشكلهم فعلا في الجزء الجديد يعني مركزين بشكل كبير جدا على الموضوع ده. Starting with a closer look at Genshin Impact. Genshin Impact. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. زلدا. حاسس كان في حد من صحابي وراني اللعبه دي من فتره، كان وراني فيديو جيم بلاي ليها. هو في الاول الحته دي كان هو ليه في حاجات كتير قريبه من زلدا في اللعبه دي وحاجات تانية لا. هي ايه هو ولا ايه؟ I deal in death. If you cannot bring yourself to kill, speak my name. What is this disturbance to which I awaken? Huh? Think you can get away? ايه انا بجي ار بي جي. كان في حتت كتير جدا في التريلر اللي هو لا يعني بتقول لك زلدا دي زلدا. Focus home interactive. ايوه ايه اخر اللي هم limestone games. عجباني المزيكا. عجباني جدا المزيكا. هي لعبة تيرن بيز شكلها. هتكون حاجة زي اسمها داركس دنجن شكلها كده. فكرني بفيلم ترون. لا المرة الثالثة عجبني جدا الساوند تراك. في شغل سينس ويف و Aeon Must Die. اللعبة ستوب موشن. بقول لكم افتكرتوا تعملوا الالعاب بسيم الفيجوال ارت بتاعه سايبر بانك دلوقتي يا جماعه. الموضوع موجود من ايام دي اس اكس، ويمكن من قبل دي اس اكس كمان كذا لعبه تانية. برضه انا المزيكا هنا عجباني بس الجيم بلاي اللي هو December 2020. It's time to talk Bugsnax. Let's check out some gameplay footage captured from PS5.
My invitation is open. Come join me on the island of Bugsnax. لو الأغنية دي اشتغلت هقفل الصوت. Another monster hunt? Elizabeth Megafig is a two-bit con artist. Don't tell me you actually believe this half-baked nonsense. I swear, if you chase this Bugsnax story, you're out of a job. You're the journalist. Lisbeth said you'd be coming. There's a Bugsnax right over there. Do me a favor and take my Stranger, I could use your help. This bunger goes wild for ketchup. Use it to lead the bunger over yonder. I want you to use that journalistic instinct to find out what my favorite Bugsnax is. And feed it to me, Obs. How's my little sprout doing? He misses Papa? Oh, of course he does. Well, I have a few prototype traps that I could put to use. لعبة أحلام العصر دي. You're pretty good at stuff, and nobody hates you yet. You can catch Bugsnax and bring everybody back to Snaxburg. دول بوكيمونز يعني ولا حاجة زي بوكيمونز يعني ولا ايه؟ أنا مش فاهم. ما تفهمونا يا جماعة. Say you do find these Bugsnax and make it back alive. You just might keep your job. Now get going and try not to fall off a cliff. عاوز انام مش عاوز اتفرج على باج سناكس. There's a lot more in store. Let's start with an update on an eagerly awaited PlayStation VR game. The force is strong with you. دايما انا مش فاكر امتى اعلنوا عنها. You must stop Vader. I don't understand why you never mentioned that you had the Force. انا ستار وورز فان حتى النخاع، بس يعني الكلام ده يعني ما حركش يعني جواه اي ذره انتباه. كنترول Whatever you do, stay in the light. كنترول والنبي يقولوا لي ده الدي ال سي بتاع، هو قال دي الجمله بتاعت ألان ويك، الدي ال سي بتاع ألان ويك. والنبي هو، والنبي يكون هو يا رب. الدي ال سي ده منتظره جدا. ايه ده؟ اخيرا، بس ده انا ادفع فلوسي فيه. موضوع الدي ال سي بتاع اي دبليو اي ده مهم جدا والله، يعني هو ممكن يفتح باب كبير جدا ان احنا نبتدي نشوف اجزاء جديده بقى من ألان ويك، او ان السلسله ترجع تاني، لان انا بحب جدا ألان ويك 1. وكنت سعيد جدا في كنترول ان هم بيلمحوا بشكل كبير جدا ان هم بيعملوا زي جيمنج يونيفرس خاص ب كنترول بقى وألان ويك، وممكن يدخلوا بقى العاب تانية موجوده في اليونيفرس ده. اللعبه دي انا كنت شفت كانت اتعرضت قبل كده في بي سي جيمنج شو اعتقد. فكرني اسماعيل كنت بقى في الانجنز بتاعت الفيديو جيمز، تقعد توصل كده زي النودز ببعض وبتاع عشان
اوكي. The Pedestrian coming to PS4. هي كانت نزلت تقريبا للبي سي، انا والله مش متأكد. طيب. Now let's take a look at 2 new games headed to PS5. يا رب يكونوا حاجة كده. Are the forest shadows, ghosts, running silently between the straight, cold lines of a corrupt state. Sumo Newcastle. They count, ration, manipulate. Mean? They've taken everything from those they claim to protect. Authority and steel will not stop us. We aren't an invading army. We are wraiths. We bypass defenses and strike at the heart. The ghost of the forest, the wraith of the night. Won't think twice, he'll be by your side. The stag runs ده Assassin's Creed في العصور الوسطى. We take back what was stolen. when the hoods both fly And the people call us heroes. from the dead of night. To others, we are rivals. هي شكلها حاجة جديدة تماما، يعني مش جزء جديد للعبة تانية أو حاجة زي كده. دي حاجة تنافسية يعني ولا ايه بالظبط؟ We are all outlaws. Outlaws and Legends. شكلها لعبة تنافسية. Will become legends. When hoods both fly هي فوتج من على البلاي ستيشن 5 بس يعني ما كانتش مبهرة صراحة شكلا من ناحية أي حاجة. تمتم. اوكي. هي تمتم دي المفروض انها حاجة زي بوكيمون فعلا. كنت سمعت كلام كتير ايجابي عنها، انها في ناس كانت بتقول انها احسن من بوكيمون. ده مش كلامي، ده كلام الناس اللي انا بشوف طبعاتهم عن اللعبة. Before we wrap up, let's take a tour of Godfall. We've got new PS5 gameplay for this melee-focused action epic launching this holiday. في خانة جنبها كده فاضية لحاجة تانية. الكومبات بتاع اللعبة شكله حلو. اللعبة دي من ساعة لما هم عرضوا الكومبات بتاعها وهي شكلها حلو، لكن العاب اللوتر انا كنت زي ما كنت قلت لكم قبل كده، نوعيه الالعاب اللوتر دي بتبقى محتاجه ان الواحد يعرف اكتر المحتوى بتاعها هيبقى ماشي ازاي، الاند جيم بالتحديد والكلام ده. Today you'll be seeing الستريم extensive 720 gameplay بي captured on a PlayStation 5 مش فاهم في ايه الارتفاكتنج اللي بيحصل هنا ده. الشجر شكله غريب and some things may change يعني مشغل على 480 as we continue to learn and harness the power of Sony's next generation console. Please enjoy. وكان بيلوش اهو. So let's jump right into what Godfall is. Godfall is a looter slasher that features intense action, satisfying moment-to-moment combat, and robust loot progression systems. You can enjoy the game at your own pace, playing alone, or through online co-op with up to 2 additional teammates. Godfall is set in a brand new high fantasy universe filled with heroic knights, arcane magic, and forbidden realms. The world is split up into the elemental realms of earth, water, air, and fire. Godfall is a complete package,
all loot and gear in the game are acquired or unlocked through gameplay. There are no microtransactions. No waiting for content. بقى دلوقتي عدم وجود مايكرو ترانزاكشنز بيحسبوه على انه هو ميزه. ده المفروض هو الاساس، يعني انك انت تحاول على قد ما تقدر انك انت لعبه $60 مايكرو ترانزاكشنز ما تكونش اللي فيها حاجه بتمسي الجيم بلاي. ده المفروض يعني دي مش ميزه عدم وجودها يعني. Each with their own characteristics and long history. Now let's talk about gameplay in Godfall. First, our team wanted to do something different. We wanted to combine action RPG loot progression with third-person melee combat to create what we think is a looter slasher. Our game is therefore one part gear-driven and one part player skill-driven. In other words, not only do we want you to find exquisite weapons with powerful loot traits, but we also want you to have that feeling of accomplishment or mastering the wide set of combat mechanics available to you in Godfall. From a combat philosophy perspective, the melee combat in Godfall is intended to be fluid, dynamic, and interactive, embracing offense over defense. More often than not, you'll be facing multiple enemies at the same time. As a result, you should always be moving and closing the gap on enemies. Also, you dominate the combat space, not the enemies, and the game rewards you for being aggressive. Now that you're familiar with the combat philosophy, let's dig into the weapons themselves. In Godfall, there are 5 weapon classes: the longsword, the dual blades, the polearm, the two-handed warhammer. حاجات الستاندرد العادية المتوقعة من RPGs اللي زي دي. Each weapon class has their own unique movesets and play styles ranging from fast combos to more strategic, deliberate play. As you defeat enemies in your adventures, you will acquire numerous weapons. For each weapon category, each weapon with their own primary and secondary traits. At a later date, we will delve into the weapon classes and how to modify them in greater detail. For now, we'll go over the dual blades and the longsword weapon classes. The dual blades are the fastest weapon class in Godfall, embodying speed, fluidity, and mobility. The dual blades are exceptional against soft, unarmored targets or single targets. You can perform a combo by executing 4 consecutive light attacks. The dual blades heavy attack is a spinning blade cyclone. The blade cyclone can also be used as a finisher at the end of your light attack combo. So what are the signature moves for the dual blades? As you build up charge, you can also activate inner focus, which is unique to the dual blades, which inflicts massive damage in a short period of time. There's also mortal coil, where you can throw your blade into an enemy, pulling the enemy towards you like pulling a cable. Now let's switch to the longsword weapon class. Longswords are balanced weapons, embodying crisp damage and simple cooldowns without needing a lot of elaborate combo setups. Similar to dual blades, longswords have their own 4-hit light attack combo. Then there's the heavy attack finisher, which can be used at the end of your light attack combo. There are 3 signature moves for the longsword class. There's Spectral Flurry, which cannot be interrupted and deals high damage to multiple nearby targets. Then there's Spiral Technique, which eviscerates all enemies in a straight fixed path. Notice there's a white flash after a longsword swing called a timing attack. If you press the shield button exactly at the same time, you'll perform a devastating shield uppercut with your longsword. The shield is a core part of Godfall. It's available to you throughout the entire game. You can always block incoming attacks with your shield. If you press the shield button at the right time, you can also parry an attack. You can perform a light attack after a last-second shield block to counterattack with a powerful shield strike. The shield is great not just for defense, but also offense.
You can aim and throw your shield, which لا بصراحه انا احييهم على انهم عاوزين يوضحوا الميكانكس بتاعت اللعبه بشكل كبير. يعني دي حاجه نادره ان الواحد يشوفها ان في اي استعراض لاي جيم بلاي بتاع اي لعبه، خصوصا الكومبات تحديدا، اللي هو انه يقعد يوضح لك الميكانكس الكومبات ان ديبس بالمنظر ده. انا ما بشوفش نادرا مطورين بيعملوا كده في الالعاب بتاعتهم، في حين ان في العاب لما بتيجي تتعرض مثلا من خلال الفيديوز بتاعت الجيم بلايز بتاعتها بتتظلم الحقيقه يعني في انطباعات الناس بتاعتها. يعني مثلا زي جوست اوف سوشيما، عرض الجيم بلاي بتاع جوست اوف سوشيما ل 20 دقيقه ما كانش عاجبني الصراحه، لكن لما لعبت اللعبه في الاخر لا، لقيت ان اللعبه مختلفه تماما عن اللي انا كنت شايفه قدامي. وهنا انا عاجبني الصراحه اللي انا شايفه قدامي، بس انا زي ما قلت لكم يعني دوتر ف الكونتنت بقى ايه نظامه ده، دي نقطه مهمه جدا يعني. دي بوس فايت يعني. واللي انا ملاحظه كمان ان هم مركزين بشكل كبير على ان السولو، لعب سولو مش لعب بفريق، فدي اشاره كويسه يعني ان ممكن اللعبه ممكن اي حد يلعبها لوحده، لان مش عارف اعتبرها ميزه ولا عيب ان بعض الالعاب اللوترز متعتها بتكون في انك انت لازم تلعبها مع اصحابك، زي ديستني او زي ديفيجن على سبيل المثال. لعبه متصممه على انك انت تلعب مع ناس، لكن هنا اللعبه الوحيده المؤخرا اللي انا حسيت انها متصممه ان الواحد ممكن يلعبها لوحده هي مونستر هانتر. بصراحه يعني منتظر ان انا اشوف اللعبه دي يعني. شايف ان اللي عاملاه لحد دلوقتي ممكن يكون كويس. فيسبوك and YouTube. Thank you. That's a wrap. We hope you enjoyed this peek into the future of PlayStation. See you next time. اوكي هو كده عرضوا كل حاجة اكيد. ماشي هم عرضوا كل حاجة بس، فاعتقد ان احنا وصلنا لنهاية الفيديو ده. ستريم كان خفيف، كان بسيط الحقيقة يعني، ما كانش في حاجة ممكن تكون كبيرة قوي. الاستعراضات اللي اغلبها كانت حتى الالعاب الاندي ممكن تكون يعني شدتني. وكويس ان هم قبل الاستريم ده كانوا مسستمين التوقعات شويه، اللي هو هنركز على الالعاب الاندي، احنا مش هنتكلم عن العاب بلاي ستيشن 5 بشكل كبير. هنستعرض العاب ممكن تكون اتعرضت في الستريم اللي فات بتاع البلاي ستيشن 5، وهيكون في استعراض لالعاب بتاع البلاي ستيشن في ار وبس. فهم كان اللي هم قالوه فعلا اتعرض، وعلى حسب التوقعات الواحد بالنسبه للي هم قالوه. انا شايف ان الستريم كان قشطه عادي كويس، بس طبعا انا كنت نفسي ان هم يعرضوا حاجه لريزنت ايفل او حاجه زي كده. الله بس مش مشكله. انا اهم حاجه يمكن اكتر حاجه فعلا معجب بيها في الستريم ده اللي انا شفته من كراش والدي ال سي بتاع كنترول. بس فانا مستني التعليقات بتاعتكم في الكومنتس تحت. انتوا ايه رايكم في اللي انتوا شفتوه قدامكم؟ اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد.